Hello students, in the last lectures you have studied the integrated rate law for first order reactions, and also you have studied in the half-life of first order reactions, and also you self-studied the graphical representation for first order reactions. And in the previous lectures you have studied the integrated rate law for the integrated rate law for the gaseous phase reaction. म्हणजे जसं आपण फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन बघितली लिक्विड आणि सॉलिड मधली, तशीच आपण मागच्या वेळेस काय केलं, इंटिग्रेशन मेथड्सनं गॅसियस फेज रिॲक्शन सुद्धा आपण इक्वेशन बघितली. मग काय लक्षात आलं आपल्याला, the integrated rate law for the gaseous reactions and as well as liquid and solid reaction is a same or the similar, but only difference between the pressure and the concentration of the reactants. म्हणजे गॅसियस रिॲक्शनचा जो रेट आहे तर तो प्रेशरवर डिपेंड्स आहे, आणि तिथं लिक्विड आणि सॉलिडच्या रिॲक्शन फेजचा रेट हा कशावर डिपेंड आहे, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टर. And so today's we are going to study the next point of this chapter, zero order reaction. The zero order, already you have known the what is mean the order of reaction, which is already seen in the previous lectures. Order of reaction means the sum of the power factors which is the expressed to the rate of reactions and the molar which is terms in the molar concentration of the reactants, or sum of the exponent power which is raised to the rate law. म्हणजे त्या रिॲक्टंटचा एकूण एक्सपोनंट पॉवरची बेरीज त्याला आपण काय म्हणतो, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन असं म्हणतो. आणि जनरली हिअर द जनरली three orders reaction, first order, second orders and the three order reactions, and in the rare cases more than three order reaction, etc. And so today's we are going to study the zero order reaction. Zero order reaction means zero exponent power. म्हणजे आता झिरो ऑर्डर आहे म्हणजेच याचा अर्थ इट मीन्स दॅट the such type of rate of reaction is independent of the concentration of reactant. म्हणजे अशा काही रिॲक्शन आहेत की त्या रिॲक्शन ह्या झिरो ऑर्डरच्या आहेत. झिरो ऑर्डरच्या आहेत म्हणजेच अशा काही रिॲक्शन आहेत की त्या रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड्स नाही. म्हणजे झिरो ऑर्डर रिॲक्शन मीन्स those rate of reaction is independent on the concentration of the reactant. म्हणजे एक अशा रिॲक्शन की ज्याचा रेट हा रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड्स नाही. मग आता आपण सुरुवातीला तर हे पहिल्यांदाच इंट्रोडक्शन मध्ये शिकलेलं आहे काय, द रेट ऑफ रिॲक्शन इज ऑलवेज बी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. मग आता परत झिरो ऑर्डर म्हणजे अशा रिॲक्शन की ज्याचा रेट रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नाही. म्हणजे याचा अर्थ मग त्या रिॲक्शनची स्पीड कशावर डिपेंड असते. पण ज्यावेळेस आपण रिॲक्शन इंटरमिडिएट आणि कॅटॅलिस्ट हे ज्यावेळेस आपण बघितलं तर त्यावेळेस आपण ते पण शिकलं की द रेट ऑफ रिॲक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲज वेल ॲज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅटॅलिस्ट. म्हणजे जसा रिॲक्शनचा रेट हा रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असतो तसाच रिॲक्शनचा रेट हा कॅटॅलिस्टवर सुद्धा डिपेंड असतो. म्हणजेच याचा अर्थ झिरो ऑर्डर रिॲक्शन मध्ये अशा काही रिॲक्शन असतात की त्या रिॲक्शनची स्पीड ही ओनली अँड ओनली डिपेंडिंग ऑन द इन्व्हॉल्व कॅटलिस्ट सबस्टन्स. आता फॉर एक्झाम्पल NH2 ammonia molecule in a gaseous phase decomposed to form the N2 plus 3H2. आता this is the zero order reaction, means the rate law is K is equal to rate is equal to K into concentration of NH3 म्हणजे या रिॲक्शनचा जर आपण रेट फाइंड आउट केला बाय युझिंग द रेट लॉ तर या रिॲक्शनचा रेट लॉ आपल्याला काय मिळेल, R is equal to K into concentration of NH3 power factor 0, means this is the zero order reaction. Now the question arises that this type of reaction or
the rate of NH3 reaction, ammonia molecule reaction, depends on the catalyst. The question arises that the rate of reaction, which of the depends on the involving substances. म्हणजे या रिॲक्शनचा रेट हा नेमका कशावर आहे किंवा ही रिॲक्शनची स्पीड कशावर डिपेंड्स आहे, तर याच्यामध्ये द अमोनिया मॉलिक्यूल इज डिकम्पोज्ड टू फॉर्म द नायट्रोजन अँड टू फॉर्म द हायड्रोजन molecules in presence of the platinum metal. In this reaction platinum is as a role as the catalyst. Catalyst म्हणजे काय? A substance which is helps to increases the rate of reaction without participate in the reaction. म्हणजे एक असा सबस्टन्स जो रिॲक्शनची स्पीड वाढवतो पण तो स्वतः रिॲक्शन मध्ये भाग घेत नाही. तर अशा काही रिॲक्शन आहेत ज्या रिॲक्शनची जी स्पीड आहे ती काय असते तर त्या कॅटॅलिस्टवर डिपेंड असते, त्या रिॲक्शनच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असते. त्याला आपण झिरो ऑर्डर रिॲक्शन म्हणतो. आणि हेच इक्वेशन आपल्याला इंटिग्रेटेड रेट लॉ मध्ये फाइंड आउट करायचं आहे. सो कन्सिडर द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. Zero order reaction means, I recall the zero order reaction means the rate of reaction independent on the concentration of reactant. So consider the zero order reaction is A is equal to P. So the integrated rate law is equal to rate is equal to T concentration of A0 upon dt is equal to K into concentration A0. This is the equation number first. आता त्यानंतर त्याला आपण थोडं शॉर्ट मध्ये लिहू. The rate is equal to differential concentration of the reactants upon with the time dt is equal to K into concentration of A0. Equation number first. Rearranging the equation. आता हे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 आहे म्हणजे इथं काहीच नाही, कारण इंडिपेंडंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टर. सो देअरफॉर रेट इज इक्वल टू डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन dt इज इक्वल टू K. आता हे 0 आहे म्हणजे इथं रेट कॉन्स्टंट K. रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन, त्याला आपण रिअरेंज करू as similar to the integrated rate law for first order reaction. Rearrange equation. Rate is equal to differential concentration of dA is equal to K into dt. K into dt. Now this equation is obtained by the integrated methods between the limits. The initial concentration of A is equal to, between the limits, initial concentration of A0 with a time 0. Initial concentration time किती 0, and the unremains concentration of AT. Unremains concentration of A is equal to, between the limits, unremains concentration of AT at a time, certain time T1. म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे A0 आहे, त्यावेळेस टाइम किती आहे 0 सेकंद. आणि ज्यावेळेस काही वेळानंतर रिॲक्शन, काही सेकंदानंतर ज्यावेळेस आपण रिॲक्शनचं कॉन्सन्ट्रेशन चेक केलं, आफ्टर सम टाइम्स, दॅट्स टाइम द रिमेन्स concentration of the reactant is the concentration of AT. So this equation is integrated between the limits of the initial concentration and unremains concentration of AT with a initial time and after some times. So the integrated equation concentration of A0, concentration of remains concentration of AT dt is equal to minus K initial time dt. Initial time dt, and this equation we can write between the limits initial concentration of AT minus remains concentration of AT minus initial concentration of A0 is equal to
minus kT. आता ही मायनस साइन कशासाठी आहे? बिकॉज द rate of concentration of reactant is consumed and also passes the times. So sign this conversion. बघा नेक्स्ट लाइन, साइन दिस कन्वर्जन. kT इज इक्वल टू, साइन कन्वर्ट केल्यानंतर काय येईल आता? kT is equal to initial concentration of H0 minus remains concentration of AT. This is the integrated rate law of a zero order reaction, or K is equal to initial concentration of A0 minus and remains concentration of AT divided by T. This is the rate law for zero order reaction. म्हणजे या रिएक्शनच्या आधारे हे जे इक्वेशन आहे, हे इक्वेशन कशाचं आहे? इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द झिरो ऑर्डर रिएक्शन. मीन्स दिस इक्वेशन इज शोज that the rate constant or rate of reaction is independent on the concentration of the reactant, and unit of this zero order rate law equation is the, आता हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट्स काय? मोल पर लिटर, मोल पर लिटर. टाइम म्हणजे पर टाइम, किंवा यालाच आपण असं लिहू शकतो, मोल पर डेसिमीटर क्यूब पर टाइम, किंवा पर सेकंड, per hours, per minutes. These are the unit of the zero order rate of reaction. Here the question will be asked, explain the zero order integrated rate equation, or what is the unit of the zero order rate of reaction. It is given the 1 marks. Which of the units? Mole per liter. Concentration unit काय? Mole per decimeter cube per times. In the time here, in the maybe the second, maybe the hour, and maybe the minutes. समजलं मग? तर अशा पद्धतीने हा झिरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन आहे. आता त्याच्यानंतर याचाच हाफ लाईफ ऑफ झिरो ऑर्डर रेट रिएक्शन. जसं आपण फर्स्ट ऑर्डरचा हाफ लाईफ बघितला, तसा झिरो ऑर्डरचा हाफ लाईफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. half life for zero order reaction. Half life of a zero order reaction. We have the rate of zero order reaction is K is equal to initial concentration of A0 upon remains concentration of AT divided with the time T. हे आपल्याकडे झिरो ऑर्डरचं रिएक्शन आहे. आता आपल्याला काय करायचं? हाफ लाईफ काढायचं. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द हाफ लाईफ पिरियड. तर आता आपल्याला हाफ लाईफ म्हणजे काय माहित आहे. काय हाफ लाईफ पिरियड म्हणजे काय? द हाफ लाईफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द 1/2 ऑफ द रिएक्शन टू बी कम्प्लिटेड. म्हणजे अर्धी रिएक्शन कम्प्लीट होण्यासाठी लागणारा कालावधी, त्याला आपण काय म्हणतो? त्या रिएक्शनचा हाफ लाईफ असं म्हणतो. मग अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन द हिअर द हाफ लाईफ A0 A is the initial concentration of A0, and when the half reactions to be the completed, that time the half concentration of the reactant is consumed, and remains concentration of AT is equal to A0 upon 2 with a half time T1 by 2. आता हे कशाला लक्षात आलं? समजा रिएक्शन अर्धी कंप्लीट झालेली, याला आपण काय गृहीत धरतो? रिमेन्स म्हणजे शिल्लक राहिलेलं कॉन्सन्ट्रेशन. मग आपण काय सांगितलं? अर्धी रिएक्शन कंप्लीट झालेली. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? A0 आहे. त्याच्यातलं अर्ध संपलं म्हणजेच काय? A0 डिवायडेड 2. म्हणजेच A0 डिवायडेड बाय 2 मीन्स रिमेन्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट्स और unreacted concentration of the reactant. Substitute these values in this equation according to the
definition. So therefore K is equal to concentration of H0 minus H0 upon 2 divided by the half time T by 2. आता हे जे 2 आहे हे डिनोमिनेटरला आहे, मग आणि डिवायडेड कंडिशन मध्ये आहे. मग याला जर आपण कन्वर्ट केलं, सो देअरफॉर K इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन 2 अपॉन T बाय 2. आता हे कसं आलं, तर अर्ध कॉन्सन्ट्रेशन हे कंझ्युम झालेलं आहे आणि राहिलेलं कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन मधून अर्ध कॉन्सन्ट्रेशन कंझ्युम झालं, म्हणजे शिल्लक किती राहिलं, जे काय राहिलं ते इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट असेल आणि 2 जर खाली घेतला. सो देअरफॉर द इक्वेशन बिकम्स, द फायनल इक्वेशन बिकम्स, so the final equation becomes K is equal to initial concentration of A0 upon 2 into T by 1 or T ला जर आपण बाहेर घेतलं, त्या रिएक्शनचा जर हाफ टाइम काढायचा असेल आपल्याला, तर काय असेल, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 upon the 2T. This is the half life पिरियड फॉर द झिरो ऑर्डर रिएक्शन. जर आपल्याला त्या झिरो ऑर्डरचा हाफ लाईफ काढायचा असेल तर हे इक्वेशन आपण वापरू शकतो, आणि झिरो ऑर्डर रिएक्शनचा जर रेट कॉन्स्टंट काढायचा असेल तर हे इक्वेशन वापरू शकतो. अँड फ्रॉम धिस इक्वेशन वी कॅन कन्क्लुडेड द हाफ लाईफ ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्ट. अंडरस्टूड? सो स्टॉप हिअर. Today's lecture